বইয়ে থাকে, তো কোনো স্যার চাইলে সেটা দেখাইতে পারেন। ল্যাবে যাওয়া বাধ্যতামূলক না বা মাইক্রোস্কোপে যাওয়া বাধ্যতামূলক না। কখনো দেখছেন মাইক্রোস্কোপে? তো মাইক্রোস্কোপে যদি না দেখে থাকেন, ওটা তো বায়োলজির কাজ ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি মেটালর্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপও আছে। আপনি কোনো একটা ছোট ছোট প্লেট বা ছোট কয়েনের মতো আছে না, 5 টাকার কয়েন, ওরকম 5 টাকার কয়েনের সাইজে কোনো একটা, যে কোনো একটা মেটাল সুন্দর করে পলিশ করে যদি আপনি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে চান তাহলে দেখতে পারবেন, এবং ভিতরের স্ট্রাকচারটা কেমন সেটাও জানতে পারবেন। কারণ পলিশ না হলে সুন্দর দেখা যাবে না, রাফ হইলে অত সুন্দর দেখা যায় না। তবে এখান থেকে একটু দেখি, স্টাডি অফ এ হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস অ্যান্ড এ থার্মোকাপল পাইরোমিটার। ইলেকট্রিক হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস দেখতে অনেকটা এরকম, আমি ইউটিউবে ভিডিও দেখাবো। তারপর থার্মোকাপল পাইরোমিটার, মেইনলি দুইটা দেখতে কিরকম সেটাই হচ্ছে মেইন আইডিয়া এখানে, যে কোনটা দেখতে কেমন। এখন তো আমি তো আর যেহেতু আপনাদেরকে সরাসরি দেখাতে পারছি না, তাই এখন ইউটিউবই একমাত্র পথ, সবচেয়ে ভালো ভিডিওটাই দেখানোর ট্রাই করব। আপনারা সবাই ধৈর্য সহকারে দেখবেন। হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস, electric heat treatment furnace. Electric heat treatment furnace, yes. Welcome to Bexstar Limited. We manufacture and distribute সাউন্ড শোনা যাচ্ছে? electric furnaces, ovens, and many more heat-related সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে? স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। ওকে, products. দেখেন। I would like to introduce you to one of our products, ready to be delivered to a prominent engineering company supplying fabricated parts for use in the aerospace and nuclear industries. This is a heat treatment furnace where certified temperature uniformity, speed of operation, and recovery time is critical. This furnace has a maximum temperature of 1200 degrees C or 2192 degrees Fahrenheit. It has a paperless digital chart recorder and programmable controller. It also has a pneumatically operated door for speed of operation and minimum heat loss whilst removing parts. The chamber sizes are bespoke. This one is 1250 millimeters wide by 800 millimeters high by 1500 millimeters deep, or 50 inches by 31 inches by 60 inches. It has wire elements top, bottom and sides for an excellent spread of heat as well as fast heat up times. All the materials, including electrical and mechanical parts, are high quality, for long life and minimum maintenance. We have been supplying quality goods for over 40 years and are as committed now as we ever have been to maintaining that standard to our many customers throughout the world. The purpose of this video is to show one of the many types of bespoke products we can offer.
We hope this clip has been interesting, and if you need further information of our product range or want to contact, visit our website at www.vexstar.com. Thank you for watching. থার্মা ব্র্যান্ডের হিট ট্রিটমেন্ট প্রসেস, ইলেকট্রিক হিট ফার্নেস। ওকে, এটা দেখেন। इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग एक हीटिंग प्रोसेस होता है जिसमें এটা তো আবার হিন্দি হবে না, হিন্দি ভার্সনে তো সমস্যা। ভ্যাকুয়াম হিট ট্রিটমেন্ট ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল। এটা দেখেন।
দেখেন এই ভিডিওটা ভিডিওটা আটকে আছে স্যার, অফ হয়ে আছে। চালুই দেয় নাই, কারণ ডাউনলোড আপনার লোড হতে সময় লাগতেছিল। এই যে এখন চালু করব। স্যার ইলেকট্রিক আর্ট ফার্নেস তো স্যার দেখলাম, এখন কথা হলো স্যার আমরা কি লিখবো, অ্যাসাইনমেন্টে কি করবো ওইটা আলোচনা করেন স্যার। বুঝি নাই, কি বললেন? আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 2 তে আবার স্যার আমরা অ্যাসাইনমেন্ট 2 তে আমরা কতটুকু লিখবো বা কি করব এটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করেন স্যার। হ্যাঁ করব, আগে এটা দেখ। স্যার ভিডিওগুলো বাইজে বাইজে আসে। হয়ে গেল ইলেকট্রিক আয়রন ফার্নেস, মাত্র একটা পার্ট গেল। এরপর হচ্ছে থার্মোকেবল পাইরোমিটার। স্যার ভিডিওগুলো বাইজে বাইজে আসে, বোঝা যায় না। এটা তো আপনার নেটের প্রবলেম। স্যার অনেকেই স্যার সেম। আমাদের স্যার বেঁধে বেঁধে আসতেছিল স্যার। নেটের প্রবলেম তো আপনার, তাইলে এখন নেটের প্রবলেম হলে এখন আমি কি করব? মুখে মুখে কি এগুলা বোঝানো যায়? আপনি বলেন। না স্যার তা না স্যার, আমাদের স্যার ক্লাসরুমে যদি ভিডিও লিঙ্ক গুলো দিতেন তাহলে স্যার আরেকটু সুবিধা হতো। ভিডিও লিংক আপনারা নিজেরা খুঁজে নেন, ওকে স্যার। ইউটিউব তো সবারই আছে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লাসে আমি দেখাই দিতে চাচ্ছি, তার ক্লাসের কোনো ইয়াই থাকে না। Hello everyone, welcome to our channel Instrumentation Academy.
এটা থার্মোকাপল পাইরোমিটারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল নিয়ে ডিসকাস করবে। this video, we will discuss how does a thermocouple work. Thermocouple is a kind of temperature sensor that is used to measure the temperature at one specific point in the form of EMF or an electric current. A thermocouple can measure a wide range of temperatures. It is a simple, robust, and cost-effective temperature sensor used in various industrial applications. Working principle of thermocouple. When two wires of dissimilar metals are joined at both ends, two bimetallic junctions are formed. One is this one and the other is this. One junction is heated using a heater and the other end is immersed in water. When a multimeter is connected in the circuit, we can see that the multimeter is giving some reading. This is the voltage between the hot and cold junctions. Now, if we increase the temperature of the hot junction using heater, we can see that the reading shown in the multimeter also increases. This proves that the voltage between these two junctions is the function of temperature difference between them. This effect is known as Seebeck effect. This phenomenon provides us with a simple way to electrically infer temperature. All thermocouple circuits, no matter how simple or complex, exhibit this fundamental property. Construction of thermocouple. A thermocouple consists of two wire legs made from different metals. The wire legs are welded together at one end, creating a junction. The end of the junction is classified into three types, namely ungrounded, grounded, and exposed junction. Ungrounded junction. In this type of junction, the conductors are totally separated from the protecting cover. The applications of this junction mainly include high-pressure application works. Grounded junction. In this type of junction, the metal wires as well as the protection cover are connected together. This type is used to measure the temperature in the acidic atmosphere. Exposed junction. The exposed junction is applicable in the areas where a quick response is required. This type of junction is used to measure the gas temperature. Working of a thermocouple. The junction is placed on the surface where we want to measure the temperature. This junction is known as a hot junction, and the other end of the two wires are kept at a room temperature. This junction is known as cold junction or reference junction. According to the Seebeck effect, when the junction experiences a change in temperature, a voltage is created. A measuring instrument is connected in the circuit. The voltage measured by the measuring instrument is a function of temperature difference between the junctions. The voltage can then be interpreted using thermocouple reference tables to calculate the temperature. Hence, by measuring the voltage, we can calculate the temperature of the hot junction. By this, we come to the end of this video. সেই গেল থার্মোকাপল পাইরোমিটার। এখন এক্সপেরিমেন্টে কি কি লিখবেন? প্রথম পার্টটা এই যে এ, এক্সপেরিমেন্ট 2 এর এ, স্টাডি অফ এ হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস এন্ড এ থার্মোকাপল পাইরোমিটার। এখানে আপনাকে এই ছবিটা আঁকতে হবে, ঠিক আছে? আর থার্মোকাপল পাইরোমিটারের এই ছবিটা আঁকবেন, পেন্সিল দিয়ে আঁকবেন। ছবিটা পেন্সিল দিয়ে আঁকা ট্রাই করবেন। কোন ছবিটা স্যার, এই বক্সটা নাকি ওই উপরে ওইটা? দুইটাই। এই যে নিচে ফিগারের নিচে কি লেখা, কি লেখা এটা বলেন তো? স্যার একটু জুম করলে একটু দেখতে ভালো দেখতে পারতাম। 125% জুম করছি তো স্যার। পেন্সিল দিয়ে আঁকাইলে স্যার, পিডিএফ করলে স্যার অরিজিনালটা বাদ দিলে স্যার ওটার ছবিটা দেখা যায় না। এখনো পড়া যায় না? পেন্সিলটা আঁকলে স্যার সেটা আপনার যদি পিডিএফ করি তখন সেই লেখাটা সুন্দরভাবে ছবিতে উঠে আসে না, মানে পিকচার তোলার সময় পেন্সিলের লেখাটা বোঝা যায় না। আচ্ছা ঠিক আছে, কলম দিয়ে আইকেন, কলম দিয়ে আইকেন। তাহলে এটা পড়তে পারতেছেন?
জি স্যার। তাহলে এটা আঁকবেন। এই গেল একটা ফিগার। এটা পড়া যায়, কি লেখা ফিগারের নিচে? কি লেখা? পাইরোমিটার। তাহলে এটা থার্মোকাপল পাইরোমিটার, এটাও আঁকবেন, ঠিক আছে? an electric heat treatment ফার্নেস আর হচ্ছে থার্মোকাপল পাইরোমিটার। সেখানে যা যা লেখা আছে সব লিখবেন ডেসক্রিপশনে, ঠিক আছে? এই বইটাই হচ্ছে ইয়ার জন্য, সেশনাল কোর্সের জন্য। সো যা আছে সবই লিখবেন। লিখবেন কোন ফরম্যাট হিসাব করে লিখবেন? আগেরটা এই যেটা যেভাবে লিখছেন, যে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে না, এইভাবে লিখবেন। ইন্ট্রোডাকশন, অবজেক্টিভ। কারণ অবজেক্টিভে যে অলরেডি এখানে লেখা আছে, যে দেখছেন, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনস্ট্রাকশন এন্ড ওয়ার্কিং অফ দ্য হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস and thermocouple pyrometer available in the laboratory, to understand the construction and working of a metallurgical microscope, to understand the construction and working of a specimen polishing machine. এগুলা হচ্ছে অবজেক্টিভ। সো এটা লাইভ ল্যাবরেটরিতে এটা এই টাইপের হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস দেখা যায় আর কি। আর আপনারা ছবি আঁকবেন, এই যে এটা যেটা আছে বইয়ের মধ্যে তো দেখাইলাম। তারপর থার্মোকাপল পাইরোমিটার দেখতে এরকম, আর ছবিটা আঁকবেন আপনারা এইভাবে, ঠিক আছে? এরপর আসেন মেটালজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ। এটা যে মাইক্রোস্কোপ, এটা তো চিনেন মনে হয়, তাই না? হোক বায়োলজিক্যাল হোক মেটালজিক্যাল, কিন্তু মাইক্রোস্কোপ যে দেখতে এরকম, এটা তো জানেন নাকি? জি স্যার, জি স্যার, এদিকে চোখ রাখতে হয়, তারপরে এখান থেকে দেখা যায়, এটা তো বুঝতেছেন। জি স্যার। তো এখানে নিচে যদি কোনো মেটাল রাখেন স্পেসিমেন, তাহলে দেখতে পারবেন সুন্দর করে ভিতরের স্ট্রাকচারটা কিরকম। আর স্পেসিমেন পলিশিং মেশিন মানে হচ্ছে কোন একটা স্পেসিমেন পলিশ করবেন কিভাবে। এই যে এটা আছে না, এটা ঘুরতে থাকবে, এটার মধ্যে রাখলে পলিশ হয় আর কি। ভিডিও দেখাবো। তো এই গেল অর্ধেক। অর্ধেক বলতে মেটালজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ আর স্পেসিমেন পলিশিং মেশিনটা দেখাই। এই যে এক্সপেরিমেন্ট 4 এর মধ্যে আছে স্টাডি অফ এ মেটালজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ এন্ড স্পেসিমেন পলিশিং মেশিন। এই যে মাইক্রোস্কোপের ছবি আছে এখানে। আর এই যে স্পেসিমেন পলিশিং মেশিন। মেটালজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ। এগুলো সাধারণত অপটিক্যালি হয়, এটা একটু দেখেন। লোড হচ্ছে, লোড কোয়ালিটি ভালো দিছি, 720 পিক্সেল।
you, I'm going to bring you about optical metallurgical microscope. It is a device which is used to obtain more resolution and magnification so that we can examine the finer details of metals and alloys. A typical metallurgical microscope consists of base, which supports the stand, and the stand carries the light source, stage, and optical parts of the microscope. Specimen under inspection will be mounted onto the stage. Stage can be moved along 3 directions such as X, Y, and Z. Lens by moving the stage along X and Y direction. To adjust the focal distance between objective lens and workpiece, we have to move the stage with the help of coarse focus and fine focus. So initially, we operate with coarse focus and then fine focus. সো দেখছেন ফোকাস করতেছে, মানে নিচে নামায়া কাছাকাছি আনতে হবে যেগুলা। That's why it is called as eye, and it is available with the magnification powers of 5, 6, 8, 10, 25 গুণ পর্যন্ত আপনি ইয়ে করতে পারবেন, ম্যাগনিফাই করতে পারবেন। magnification power of 5, 10, 40 or 45 amps. The total magnification can be obtained by taking the multiplication of the power of objective and eyepiece with even combination used at an appropriate speed. Then the magnification can be achieved by using the formula which is displayed on the screen, in which V represents the distance between the eyepiece lens and say in M. In addition to the objective and eyepiece, we have a semi-silver glass plate which is placed in this chamber. The rays from light source fall onto the semi-silver glass plate which is placed at an angle of 45 degrees. The light travels through aperture diaphragm and fill diaphragm. It falls on the silver portion of a semi-silver glass plate, which is scaled at 45 degrees to the vertical axis in a wavered tube. In some of the microscopes, the prism reflectors are used instead of semi-silver glass plate. The light rays get reflected vertically downwards, travel to the objective and fall on the specimen surface. The incident light rays get reflected by the flat and polished specimen surface. They travel through the objective and transparent portion of a semi-silver glass plate. Finally, the reflected rays reach to the eyepiece and microstructure becomes visible. The microstructure surface color filters to identify the filter is and many. Basically, these color filters help because of which between the faces. To balance the light of tungsten filament, we are going to place this color filter in this slot. These color filters are available in different colors such as blue, green, and yellow. Thus, the optical metallurgical microscope works on light reflection phenomena, and it is used to see the finer details of metals and alloys because these materials are opaque in nature.
cannot use biological microscope for the same purpose because it works on the principle of light transmission. ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ, মেটালজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ গেল, এখন হচ্ছে স্পেসিমেন পলিশিং মেশিন। এই ভিডিওটা দেখ। এটার মধ্যে মানে সাউন্ড নেই, কোনো সাউন্ড ছাড়াই। If you have samples, for example, that you want to embed in plastic like these paper substrates, embedded in plastic so they become like this. You need to grind and polish the surface before it can expand. দেখছেন কয়েনের মতো দেখতে, ছোট স্পেসিমেন। I'm going to show you how to make that and how to create this mirror-like surface. আর সারফেসটা যেন মিরর লাইক হয়। হ্যাঁ, এত চমৎকার সারফেস ফিনিশ করা সম্ভব যেটা পুরো মিররের মতো হবে, চাইলে চেহারা দেখতে পারবেন এরকম নিজের আয়নার মতো। Grinding machine, sandpaper, and polishing paste.
to achieve that. Here in the picture, you can see two pieces that's been cut in two. On top of the paper, a silver awning pattern has been printed. What we want to do is study the cross-section of this print. So here you can see the sample after it's been embedded in plastic. You can see a small metallic spring with several pieces of paper. The spring is used to make the paper stand upright during embedding. So here you see a machine that is used for grinding the samples. The machine you see consists of sandpapers of different types. And on top of it, it's a rotating device that you can mount your sample in. For important samples, I prefer to do it manually. And this time we're going to do that. We start by grinding off the back side of the sample to make it flat and even. This is used in later stages. দেখেন এইভাবে ধরলে গ্রাইন্ড হতে থাকে মানে পলিশ হতে থাকে Mount it on the SEM sample. Then we turn over the sample and grind it on the front side. Use a coarse paper in the beginning so we can come down to the right dimension and the important sections that we want to study. This time it was a little bit of excess of plastic before we can reach the interesting section of the crosscut. But the video has been shortened down, so you don't need to wait so long. This looks nice. We now have reached the region of interest in the plastic. Now we're going to switch to a different grade of paper. We started with paper of grade 300. Now we continue with 500, then followed by 1200, and finally 4000. Add some water, then start grinding this sample back and forth in a linear direction, not round in circles. This is because when we switch paper, we're going to change this direction. And this is useful because we can then see which grinding lines in the substrate was caused by which grade of the paper. Now we reach the last stage of paper 4000. The key point here is to use the right paper to do the right job. If you have lots of things to grind off, then you need to have a more coarse paper. You can never use a paper with a high grade to achieve lots of grinding. That is useless. It will take infinite amount of time. Okay, here I am with this piece that we grinded down now. Let's look in this microscope to see how it looks like. So here you see a low magnification image of the sample after it's been grinded with the 500 grade paper. You see also that the grinding marks goes from left to right, horizontally. The next image shows how the lines goes when we reach grade 1200. Here the lines are vertically. If you look at the surface with your eyes, it will look rather dull. Here at grade 4000, the lines are barely visible. You can also see that they are diagonally aligned. Okay, now when we have finished all the papers on this material, we're going to switch to polishing with diamond paste instead, down to 1 micrometer size. That means we will pass 3 different pastes. When you polish with diamond paste, you need to have a soft cloth or a paper beneath the sample. Here I use just an ordinary filter paper. That usually works very well. After that you have applied the diamond paste on the paper, you start rubbing your sample back and forth. Now you see that the dull surface has become much more glossy and transparent. The spring you see inside the plastic is now clearly seen. So দেখেন before or after কত ক্লিয়ার হচ্ছে This stage you achieve when you reach the 3 micrometer diamond paste. We have now come to the final stage where we're going to do the 1 micrometer polishing. That's when it becomes a mirror-like. And to see the effect of that, we need a better microscope. So here I use some more advanced microscope to see the details of it. At the last stage, when I polish with the 1 micrometer diamond paste, I usually just only use my rubber gloves and rub them back and forth across the sample. Here you can see the microscope images again. This is the 6 micrometer grade. And here comes the 3 micrometer grade, and it follows by the final 1 micrometer grade.
If you look in the center of the image, you can see the piece that we are interested in. That piece is the printed silver ink, here visible in a cross section. If we go back to the first image, we can see that this little section corresponds to the cross section of the printed ink. Here you have the same cross section of the paper at higher magnification. Now the printed ink is clearly visible. The last image shows it at the highest magnification of the microscope. This is the end of light microscopy. Now the sample will continue to the scanning electron microscope. এই হচ্ছে পলিশিং মেশিন আর মেটালজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ। স্যার আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কি পলিশিং মেশিন আছে? আছে। সো পলিশিং মেশিনের যা যা বর্ণনা সেগুলো লিখবেন। এটা বইটাই সরাসরি স্যার এটা কি অ্যাসাইনমেন্ট তো 2 তে না স্যার, আমরা তো অ্যাসাইনমেন্ট 2 করতেছি এক্সপেরিমেন্ট, এটার ভিতরে কি এটা আসবে? হ্যাঁ, ফলো করবেন হচ্ছে এটা। ফলো করা বলতে সিরিয়াল ফলো করবেন এটা, আর বই হচ্ছে এটা, যেখান থেকে আপনি বর্ণনা লিখবেন, ডেসক্রিপশন লিখবেন, প্রয়োজনীয় হেল্প নিবেন এখান থেকে, আর ফলো তো করবেন এটা। বুঝতে পারছেন? জি স্যার বুঝতে পারছি। তাহলে নেক্সট ক্লাসে এটা লিখবেন। তো আমি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিই। স্যার এই বর্ণনাগুলো কি সবই লিখতে হবে? হ্যাঁ, সবই লিখতে হবে। লেখায় ফাঁকি দিলে নাম্বারও কম আসবে। বাইশ, 22-এর পরে 29। না এ 29, 11:59 AM। Experiment 2, study of a heat treatment furnace and a thermocouple pyrometer. B, study of a metallurgical microscope and specimen polishing machine. তো সবাই সময় মতো জমা দিবেন। 1 সপ্তাহ সময় যথেষ্ট সময়। তারপরে যদি লেট সাবমিশন হয় তাহলে আর কি বলবো, তারপরে 14 জন জমা দেননি। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, আবার আগামী ক্লাসে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।